Pues creo que ya estamos en vivo. Hoy toca-mista. Ya tiene rato que no hacía stream. Y mucho menos haciendo reacción. Espero que todo esté saliendo bien porque tenía todo desconfigurado, pinche. El audio del micrófono estaba mal. Estaba que según lo jalaba del monitor. No sé cómo chingados, pero bueno. A ver, espero que todo esté saliendo bien. Si no, esto se está grabando a lo pendejo. Vamos ya. 5, 4, 3, 2, 1. Peggy 18. Está muy fuerte, ¿no? Bonito. El número card, supongo. Qué bonitos los carros, ¿no? Ya por fin metieron a Paulina. Yo estaba Paulina en el 10, ¿no? ¿Verdad? No lo recuerdo. Hace años que no juego Mario Kart. Hola. Ok. ¿La vaca? Ok. ¿Eso de qué va a ayudar o qué? O nada más va a ser como para cuerte bonito. Mario Kart World. Ok. 皆さんこんにちは。任天堂ダイレクトの案内役を務めます任天堂の川本です。任天堂スイッチ2のプロデューサーを担当しています。京太です。任天堂スイッチ2のディレクターをしています。佐々木です。任天堂スイッチ2の本体設計を担当しています。最初にご覧いただいたのは任天堂スイッチ2の専用ソフトマリオカートワールドです。さて新しいマリオカートはどんな風になっているんでしょう。 Totalmente en línea. A brand new entry in the Mario Kart series is launching exclusively on Nintendo Switch 2. Welcome to this vast world. Okay. Kart races are held throughout various regions that span the globe. Depending on the time of day and weather conditions, the atmosphere will change. And in this Mario Kart game, you can go off the racetrack and drive virtually everywhere in this world. Okay. In the juego de classic carreras en Grand mundo Prix, abierto. race through 4 courses in a bid for first place. Se lo están haciendo más como el... You'll also drive to the next course como el as World part of the Tour, el de competition. celular. With 24 drivers in each race, the most in series history, the competition is gearing up. Introducing Knockout Tour. Race non-stop from one corner of the world to another.
El último lugar se va eliminando, supongo, en cada meta. There are multiple checkpoints along the way. If you're below the placement shown when you hit a checkpoint, you'll be eliminated. Can you make it all the way to the finish line? Pues se ve coqueto. You can also freely drive around this vast world in free roam. By going off-road, you can explore new areas and routes. So drive wherever your heart takes you. You can also go for scenic drives with friends. And even take photos together at different locations. Ok. A brand new race across the entire world starts here. Mario Kart World! The game launches on the same day as Nintendo Switch 2. Sí, era de esperarse. More details about this title will be shared in an upcoming Mario Kart World Direct. So be on the lookout for more information in the future. El 17 va a abrir un directo de Mario Kart. マリオカートワールドは Nintendo Switch 2と同日に発売します。さらに詳しい内容は後日改めてご紹介しますのでお楽しみに。Yo ya que le pregunto, 続いては al haber nueva consola, Nintendo Switch 2で新しく¿habrá で nuevo きることを Smash? ご紹介していきます。これはスイッチ2のジョイコンでジ Joy-Con ョイコン2と呼んでいます。 Ok. 右のジョイコン2には新たに C ボタンを追加しました。この C ボタンで皆さんを新しい体験へお連れしましょう。Como siempre soy. I'm so happy all of you guys. Woo! That was me. That was you. I think. So quick. Ok. Oh no! Wait, no. ¿Van a implementar Discord o va a ser comunicación local de... Introducing Game Chat, a new Sí, feature for es propia. Nintendo Switch 2. Es propia, es propia. Hey, what's up? Can you hear me? Hello? Hi, missed you. With this feature, you'll be able to communicate with friends and family while playing a game. Should we follow you? Yeah? Alright, let's go. Okay. Off for an adventure. While using the Game Chat feature, your voice is recognized by a microphone built into the console. Oh, okay. But you're still behind me, right? Alright, let's keep going. Okay. Pero no It can seguirá muy pick up your lejos. speaking voice clearly, even from a distance. Esto me gustaría verlo. Alright, let's keep going. It's coming. Let's make a left right here. Let's make a left. When it's noisy around you, your voice will still come through clearly, letting you chat with ease. How did you get hit by a bow? Okay, nice. It does look beautiful. It's so pink. And you can use this feature in handheld mode too, letting you easily chat with friends and family. If you open the chat menu and turn on game screen sharing, Good job. There we go. you can also share your game screen. Oh yeah. Did you see someone just like go on top of that dinosaur? Really? They can do that? Can do it? You guys, I just did it. Well, I want to do it too. Oh shoot. Oh. A mí me están diciendo que va a ser una mierda el compartir pantalla, ¿eh? A mí mismo lo están diciendo. Lo supongo que es normal. Chat to your heart's content, even while playing different games. Balloon fight? Yeah, I know that one. It's so hard, right? Tough. Oh wow. I'm like in the sky right here. I fell. I'm falling. Okay, we got it. We're safe. Kirby, look, you're on a star. That's so cute. So cute. You can adjust the size of your game screen, Guys, I'm lost. Like, Where'd you go? or expand another friend's game screen. You gotta get above that wall. Ok. You're almost there. It's just like the wall. Like if she gets past the wall. This is where I have to do a little wall ride. Okay. So everyone can watch them play. Oh, I think I know where you are. Wait. Okay, Hey guys, I think we have we're to together. ride. Ooh, okay. Oh, nice. Let's take a picture here. Okay, are you ready? Smile. Yay!
Oh, yo, that's sick. I like your pose, Meeks. On the right Joy-Con 2 controller, there's an additional button. With the C button, you can pull up a chat menu. Okay. Wait, actually, guys, I Este got de a call chat. coming right now, so I'll be right back, yeah? Okay, for sure. Here, you can quickly and easily mute yourself and more. And there's this. Oh, sí. You can Estoy also enterrado. connect this camera to the console. Hey! Hey, what's up? Hello. Yo. Yeah. Hi, how's everyone doing? Good? You can appear on screen and video Nada chat más while falta que playing puedas a game. hacer streams desde la consola. Wait, Nick, how was your test yesterday? It was good. Digo, si Xbox y PlayStation ya Here's lo how hacen, it looks with just the que no lo camera. haga Nintendo ya también, no me sorprendería, ¿eh? There you go. I bet you like Can you that. wait for me? Please look forward to games which use your camera feed like this. Oh, that was good. No, Yeah, no, wait. good. Go That left, looks go good. left. Esto va a haber nuevo Mario Party. Using game chat. Even when you're apart, you can play games and hang out as if you were together in the same room. Play together or compete in online multiplayer games. Chat while playing your personal favorites. Decide your own rules for a retro game competition. Or hold a sports competition between families. Se ve All bonito. together, anytime, anywhere. Game chat. El Game Chat. いかがでしたか？ゲームチャットはお友達やご家族などフレンドとのオンラインプレイをもっと身近にまるでその場で一緒に遊んでいるかのように楽しんでもらいたい。 Para la transmisión del Nintendo Direct es habilitado, ¿eh? 先ほどの映像に出ていたカメラは任天堂スイッチ2カメラといって任天堂スイッチ2と同日に発売します。ゲームチャットをご利用いただくには任天堂スイッチオンラインへの加入が必要になります。ですが少しでも多くの方に体験してもらいたいということから無料でご利用いただける期間をご用意しました。ぜひ遊んでみてください。ゲームチャットは見守りスイッチに対応しており、お子さんがお友達と遊ぶ際には保護者の許可を必要とするなどさまざまな設定が可能になっています。もう一つ、ご家族やお友達とゲームを遊ぶ新しい体験をご紹介します。任天堂スイッチではソフトが1本しかなくてもジョイコンをお裾分けして遊ぶことができますが、任天堂スイッチ2ではさらにソフトがない他の本体ともすぐに一緒に遊べるお裾分け通信ができるようになります。お裾分け通信はスイッチ2はもちろんスイッチでも受け取ることができ、最大4台でプレイできます。相手に自分の画面を見られたくないゲームでも1本のソフトで一緒に遊べます。またオンラインにも対応しており、先ほどご紹介したゲームチャットの相手ともすぐにお裾分け通信ができます。お裾分け通信ができるのは対応ソフトのみになりますが、スイッチソフトの世界の遊び大全51をはじめいくつか予定しており、無料アップデートでお裾分け通信ができるようになります。もちろんスイッチ2の専用ソフトでの対応も予定していますのでお楽しみに。続いては任天堂スイッチ2の本体をご紹介します。Por favor. 映像をご用意しましたのでご覧ください。Vamos a ver, esto sí me interesa. At 7.9 inches, Switch 2 has a bigger built-in screen. Here's how that compares to Nintendo Switch. The console's thickness remains the same. With approximately double the pixels compared to Switch, you can enjoy games in greater detail on the 1080p screen. The screen supports up to 120 frames per second, allowing for smoother gameplay in supported titles. The LCD screen is more vivid and supports HDR, Lo que se providing more sospechaba que era contrast LCD, between light and dark no areas of ser the OLED. images.
all new Joy-Con 2 controllers connect magnetically. Strong magnets keep the controllers firmly attached to the console. Detach your controller easily by pressing the release button on the back. The SL and SR buttons are bigger for greater comfort and control when playing with a Joy-Con 2 held Le hacía falta horizontally. eso. Digo, estaban los que se acoplaban, ¿no? Para más grande, Are pero now como larger. modo ratón. Each Joy-Con 2 controller can be used as a mouse to play in compatible games. Both the left and right Joy-Con 2 support mouse controls. Es lo que se sospechaba desde el By primer trailer. adjusting the audio balance between the ranges, sounds from the built-in speakers are clearer and more natural in handheld and tabletop modes. It has a built-in microphone, so you can voice chat with friends anytime via game chat. It also uses noise-canceling technology to filter sounds, so your voice will come through clearly. Eso lo quiero ver, eso lo quiero ver. Eso me da mucha Even if you curiosidad. don't have a surround sound system, games can be enjoyed with more immersive, three-dimensional sound, as if it were coming from all around you. Ok. Place your Nintendo Switch 2 however you like with a large, Eso sí me gustó, sturdy que stand. ya se ve más, You can move it es más freely, grande. like this. No, que está muy inestable el del Switch normal. Es una patita y In ya. addition to the USB-C port found on the bottom of the console, there's one on top as well. It's handy for connecting a USB-C camera or charging in tabletop mode. Ok. Nintendo Switch 2 comes with 256 gigabytes of internal storage, 8 Eso es times bueno, that sí. of Nintendo Switch, for storing your game downloads, save data, and more. Reading and writing data is also faster. Use the Nintendo Switch 2 dock to connect to your TV and enable up to 4K resolution for compatible games. HDR is also supported in TV mode. Ok. Muy bien, me agrada. The Nintendo Switch 2 dock has a built-in fan that keeps your console cool. This helps keep performance stable. Sí, o que se calienta un buen en la Switch normal. On Nintendo Switch 2, you can play Nintendo Switch 2 games, as well as compatible Nintendo Switch games. Me pregunto cuáles serán los juegos compatibles. Me intriga saber cuáles son los compatibles o los no compatibles. ご覧いただいた通り、Nintendo Switch 2は単に Nintendo Switch をバージョンアップしたものではなく、本体設計を一から行い、新たな遊びの機能を盛り込みました。そして Switch 2のことをもっと深く知ってもらいたいと思い、とあるゲームを開発しているのですが、川本さん。はーい。私がいるここはまさにそのゲームのフィールドなんですが、そのタイトルはNintendo Switch 2の秘密展という Switch 2の専用ゲームです。Ok. 私はここにいたんですね。では皆さんをこのゲームにお招きしましょう。Va a ser como un... ハテナがいっぱい並んでいます。ちょっとAy, ¿cómo se 覗 llama いて este みましょう juego?。磁石はどこにという話題ですが、本体とジョイコン2は磁石によってくっつくんですよね。で、その磁 No va a 石 ser un tutorial 実は esto. 本体にだけ入っているんです。一方、ジョイコン2は SL、SR ボタンの素材が鉄でできていてくっつくというわけなんです。さらにこの2つの間に強い磁気回路ができるので、本体とジョイコン2は簡単には取れません。こんな感じでいろんな秘密を知っていただくことができるんです。他にもジョイコン2にはマウス機能がありますが、
ジャイロセンサーと組み合わせることでこんなことができちゃいます。Con los minijuegos. ゴルフクラブの向きをジョイコン2で調整してカップを目指します。マウス機能とジャイロセンサーの組み合わせでできる遊びです。秘密展ではミニゲームやデモを楽しみながら体感することもできるんです。秘密の種類はスイッチ2ならではの特徴から言われないと気づかないような細かな技術までたくさんあります。任天堂スイッチ2と同日にダウンロードソフトとして発売します。興味のある方はぜひ遊んでみてください。Título digital de pago, o sea, el tutorial va a ser, te lo van a vender. これが任天堂スイッチ2の専用ソフトのゲームカードです。形状はスイッチ版と同じですが、色が赤くなり、読み込み速度がぐんと向上しています。続いてメモリーカードですが、スイッチ2に対応するのはマイクロ SD エクスプレスカードになります。マイクロ SD エクスプレスは SD カードの新しい規格で高速なデータ通信が可能となります。これまでスイッチでお使いになっていたマイクロ SD カードは使えませんのでご注意ください。また、スイッチからスイッチ2へのデータ移行は任天堂アカウントでログインしていただくことでセーブデータやゲームソフトなどが転送できる丸ごと転送機能が使えます。そして新しいプロコントローラーが登場します。ゲームチャットを起動する C ボタンと背面には好きなボタンを割り当てられる GLGR ボタンが増えました。さらにヘッドホンマイク端子も追加しています。このダイレクト終了後に公式ホームページを公開します。また私たち3人が任天堂スイッチ2の開発についてお話しする開発者に聞きましたも公開しますので、合わせてご覧いただければと思います。ここで任天堂スイッチ2の発売日をお伝えします。任天堂スイッチ2の発売日は6月5日です。皆さんで遊んでもらえる日が来ることを私たちも心待ちにしています。もうしばらくお待ちください。2 meses, cabrón, 2 meses. 任天堂スイッチ2で遊べるソフトには No, amigo, lo compré hasta fin de año. 3つの種類があります。まずは任天堂スイッチ2の専用ソフトです。スイッチ2の性能や特徴を生かしたゲームをプレイいただけます。2つ目は任天堂スイッチで発売したソフトです。3つ目は任天堂スイッチ2エディションです。スイッチで発売したいくつかのタイトルにおいてグラフィックを向上させたり、スイッチ2ならではの遊びを追加して新たにお届けします。ではここでスーパーマリオパーティージャンボリーの任天堂スイッチ2エディションをご紹介します。こちらをご覧ください。Super Mario Party Jamboree is getting an upgrade on Nintendo Switch 2. The upgrade expands on the base game and adds new features, including básicamente lo que pasa con el Mario Kart 8. Audio recognition, more expressive rumble, and gameplay that uses a camera accessory, all of which can be accessed on Switch 2. Let's check out 3 new and updated modes. First up is Mario Party mode. With a single camera, up to 4 players can join the festivities. You'll be able to see each other's faces as you play, so you can experience all the reactions and emotions in real time. Or 4 friends can take the party online. Up next, it's Bowser Live, a mode where the livelier team wins. Bowser will bring you on stage to hit blocks to collect the most coins, guide an RC car with your voice, and compete in other mini-games using full body movement and sound. Finally, take a ride on the mouse-controlled carnival coaster. With the safety bar lowered and secured, you're off.
Use mouse controls to shoot down enemies while you feel the bumps and rumbles of the coaster. When you enter a pipe, a minigame will begin. There's a bouldering game where 2 players each control an arm. And one where you shake a can of spray paint and quickly tag objects. Enjoy the thrill of these intuitive minigames. How quickly can you reach the station? From minigames that use a camera, the built-in microphone, mouse controls, and rumble, the biggest party yet is getting even bigger. Super Mario Party Jamboree, Nintendo Switch 2 Edition, plus Jamboree TV, launches on Nintendo Switch 2, July 24th. Los juegos inalámbricos. Nintendo Switch 2 players who already own Super Mario Party Jamboree can upgrade to Nintendo Switch 2 Edition plus Jamboree TV by purchasing an upgrade pack. Quedará más barato. みんなの表情を見ながらプレイできる新たなマリオパーティーをお楽しみに。この他の Nintendo Switch 2 エディションをご紹介します。Okay, a ver. ゼルダの伝説ブレスオブザワイルドとティアーズオブザキングダムのそれぞれの Nintendo Switch 2 エディションでは解像度やフレームレートが向上し鮮やかな色合いを表現できる HDR にも対応するなどより高精細で滑らかなグラフィックでプレイいただけるようになります。さらにハイラルの冒険を深く楽しめるゼルダノーツが使えるようになります。ゼルダノーツとはスマートフォンアプリ Nintendo Switch アップからご利用いただける Nintendo Switch 2エディション専用のコンテンツです。例えばまだ訪れたことがない祠などいろんな場所に案内してくれたり Guidance activating. Proceed north. 他にも作ったものを QR コードでシェアして他の人のゲーム内で再現したり Sí, no he jugado Zelda. Ninguno de estos Zelda no los he jugado. De hecho, ahí tengo el Breath of the Wild, pero no me he atrevido a jugarlo. 星のカービィディスカバリーではグラフィックフレームレートの向上を生かしたスイッチ2エディションのみで楽しめる追加ストーリーが登場します。舞台は不思議な流星の力で変化する新世界。カービィの新しい冒険にぜひご期待ください。そしてメトロイドプライム4ですがスイッチ版に加えスイッチ2エディションも発売します。通常操作の他にマウス操作による直感的なプレイが可能になります。さらに 4K60fps で没入感のある世界を探索するかフル HD120fps の滑らかなアクションを楽しむかHDR に対応した2つのモードを好みや環境に合わせてお選びいただけます。またこの秋に発売予定のポケモンレジェンズ ZA もスイッチ版に加えスイッチ2エディションを発売します。スイッチ2のスペックを生かしグラフィックやフレームレートの向上などによりリアルシティでの冒険をより快適に楽しむことができます。ご覧いただいた Nintendo Switch 2エディションですがパッケージ版とダウンロード版を発売します。またすでにスイッチ版のソフトをお持ちの方はアップグレードパスをご購入いただくことでプレイできます。 Nintendo Switch 2エディションをお楽しみに。Pero solo contarán los digitales o contarán también los físicos. Joy-Con 2のマウス操作による完全新作タイトルをご紹介します。こちらをご覧ください。
Ok, un Rocket League con usuario sencilla de ruedas. Verano de 2025. Cuando va a ser de lanzamiento. 2つのマウスを操作していろんなプレーを直感的に繰り出せるドラッグ&ドライブ。2つのマウスによる新たなチーム戦にご期待ください。続いては Nintendo Switch 2にやってくるソフトメーカーさんのタイトルをご紹介します。Okay, a ver. I have long observed the lands between. This world is in dire need of repair. Elden Ring. Los rumores eran ciertos. Los rumores eran ciertos. Se había filtrado algo así de que iban a meter el Elden Ring. Pero yo no lo creía, ¿eh? No lo creía. I have no doubt you will become Elden Lord. May you take the throne. Tarnished Edition. Hey, I'm Greg Kasavin from Supergiant Games, here to say that Hades 2 is coming to Nintendo Switch 2. Our first ever sequel introduces the Princess of the Dead, an immortal witch out to vanquish the sinister Titan of Time. You'll battle beyond the underworld to the ends of the earth, getting to know dozens of characters from Greek myth in a story that reacts to your every setback and victory. It's the kind of game you can quickly pick up and play whether you're experienced with the original or not. But for more about Hades 2, later this year. 皆さんこんにちは、カプコンの中山です。我々がお届けするタイトルはストリートファイター6です。Okay. 本体を持ち寄っての対戦はもちろん、任天堂スイッチ2だけの新モードもあります。ソフトは通常版の他に総勢26キャラクターを収録した Years 1-2 ファイターズエディションの2バージョンを、さらにゲームと連動するアミーボとアミーボカードも一緒にスイッチ2の発売日にお届けします。お楽しみに。Initiating Arsenal boot sequence. Weapon safety mechanism confirmed. All operating at normal levels. Testing data link with spine. Normal. Commencing launch. After 2 long wars where our freedom was restricted, we will finally be liberated from humans. I'm in need of a new arsenal, new equipment, and money. I'm for sale, and you're buying. Rebels! Thanks for the warm welcome! This planet will be ours. The Sovereign Axiom, the Trinitas, has almost completed a weapon that was created to destroy all humanity. No! Because we're in the middle of a war. Don't you get it? I won't just stop you. I'll tear you apart! All children bring hope to our lives. Okay. Don't they? Demon X Machina. Hey, this is Joseph Fares from Hazelight. I'm super excited for Split Fiction to come to Nintendo Switch 2. The game is a story about friendship. You play as Mio, who writes sci-fi, and Estos juegos van a Zoe, salir who en writes fantasy. el Together, lanzamiento they de get Switch. trapped in their own stories, and it's up to you and a friend to help them break free. Now, let me tell you this: if you like It Takes Two. you're gonna love this one. Trust me. Exacto, sí. And of course, De los mismos you'll be able entonces. to play Split Fiction on the day Switch 2 launches.
At EA Sports, we're bringing fans together across the world, Both on the pitch and on the gridiron. We're excited to announce that EA Sports FC will be coming to Nintendo Switch 2. Esto no es nada, will also relevante. be arriving on the Nintendo platform. EA Sports, it's in the game. Hi, I'm Alan Tu from Avalanche Software. We are bringing Hogwarts Hogwarts Legacy. Legacy to Nintendo Switch 2. Okay. With enhanced graphics and seamless world transitions, you'll be immersed in the Wizarding world like never before. And the new mouse controls on Switch 2 give you even more ways to experience the adventure. Discover the enhanced magic when Hogwarts Legacy launches on the same day as Switch 2. Captain, is that mic supposed to be on? Tony Hawk. 3 más 4. Ok. Hace años que no toco un Tony Hawk. Literalmente años. Ya no sé nada sobre eso, Okay. Hello, this is Christian Elverdam from IO Interactive. We are bringing our flagship title, Hitman World of Assassination, to Nintendo Switch 2. Hitman. As the best assassin in the trade, Agent 47 does everything he can to accomplish his mission. And how each mission progresses will vary depending on the player's imagination. Our ever-expanding game will release on the same day as Switch 2. Definitivamente Plus, todos estos juegos we are excited to bring another familiar agent to van a the estar platform. disponibles en el día 1. ¿007? James Bond. The world's favorite spy is coming James to Bond. Nintendo Switch 2, so stay tuned. The story of light and shadow that never fades is reborn. Bravely Default returns, remastered in high definition. Por un momento me pareció la niñita de Dimo. Está Alice. No sé por qué. Change and customize jobs to build out your very own party. Enjoy your adventure with upgraded features and enhancements. And all new minigames with unique ways to play. Square Enix presents the classic fantasy RPG, Bravely Default Flying Fairy HD Remaster. Set foot in Luxembourg as a warrior of light once more. Bravely Default. セガ龍が如くスタジオ代表の横山です。我々がお送りするタイトルは龍が如くゼロ誓いの場所ディレクターズカットです。1988年東京と大阪2つの管轄外を争奪戦が勃発。伝説の始まりの追加シーンとともにお楽しみください。発売日は Nintendo Switch 2の発売と同じ日です。今後のシリーズ展開にもぜひご期待ください。ソフトメーカーさんのご紹介の途中ですが、ここで任天堂にも関係するタイトルをご紹介します。ご覧ください。A ver. Un exclusivo. Supongo. Koei. Sí, no es Koei, ¿no es eso? When the Zonai, who descended from the heavens, joined hands with the Hylians, who dwelled on the surface, their union led to a great and prosperous kingdom. But in time, a terrible evil arose. Eso es Ganon. ¿Un nuevo Zelda? ¿En serio? A war was fought to vanquish this evil, one which future generations would call the Imprisoning War. ¿O va a ser un spin-off? Perhaps you truly have traveled back in time.
Hyrule Castle? Then that must mean this really is the past. Ok, bueno. Un nuevo igual, ok. Disponible este invierno. No va a ser de día ご覧い 1. ただいたのは光栄テクモさんのゼルダ無双封印戦記です。もちろん任天堂も開発に協力しています。かつてハイラル王国で起きた封印戦争、その知られざる真実を描いた本作にご期待ください。ここで任天堂スイッチオンラインについてお知らせです。任天堂スイッチオンラインはスイッチ2でも引き続きご利用いただけます。そして任天堂スイッチオンラインプラス追加パックにスイッチ2専用の加入者特典を新たにご用意しました。こちらをご覧ください。Juegos de cubo. Juegos de cubo. Juegos de cubo. ¡Sí! ¡Lo sabía! ¡Chingo! Nintendo Switch Online Plus Expansion Pack will be getting a new classic game library exclusive to Nintendo Switch 2. Nintendo GameCube, originally released in 2002. Here are the titles that will be available at launch. A Legend of Zelda game that looks like a cartoon come to life through cell shading. Controlling the game using a mysterious baton, Link sets sail on an adventure across the Great Sea. The Legend of Zelda, The Wind Waker. Transcending history and the world, a tale of souls and swords eternally retold. In this 3D, weapons-based fighting game, each fighter comes equipped with a different weapon. And Link from the Legend of Zelda series enters the fray. Soul Calibur 2. Experience a world of white knuckle racing at speeds over 2,000 kilometers per hour. 30 machines will put it all on the line in death-defying races. Featuring the series' first machine customization and story mode, get ready to experience F-Zero GX. In games that support multiplayer, up to 4 can play together locally or online. Enjoy these classic games with clearer image quality and higher resolution than the original releases. ¿Serio? You can also check the controls for each title and customize them to your liking. More titles will be added in the future. Pokémon XD. Sí, Luis, por favor. Por favor. Nintendo GameCube, Nintendo Classics, the Switch 2 exclusive game library coming to Nintendo Switch Online Plus Expansion Pack launches the same day as the hardware's release. And a dedicated controller designed after the original GameCube controller will also be released. It can connect wirelessly and also has a C button to quickly access Game Chat. The Nintendo GameCube controller, exclusively available for Nintendo Switch Online members, will also be available the same day as Nintendo Switch 2. Yo quiero saber eso. 遊んでいただいた方はもちろん、プレイしたことがない方も、任天堂ゲームキューブ、任天堂クラシックスをお楽しみに。もちろんご覧のハードのタイトルも任天堂スイッチ2で遊ぶことができます。それでは引き続きソフトメーカーさんのタイトルをご覧ください。A ver qué más van a sacar. ¡No! ¡Deltarune! ¡Hay fecha entonces! ¡Hay fecha entonces! ¡Hay fecha entonces! ¡Hay fecha de Deltarune! ¡Tenemos fecha! A ver.
Va a ser día 1. Va a ser el día 1 seguro. Esto es nuevo. Esto es de capítulo 3 y 4. ¡No, sí! ¡No! 5 de junio. Ok, confirmado. 5 de junio tenemos Deltarune capítulo 3. Confirmado. We're still in development and it's already the most ambitious Borderlands game we've ever made. Borderlands 4 will launch in 2025. We'll be sharing a lot of the game in the months ahead, and there's more from 2K on the way. Hi, I'm Dennis Shirk from Firaxis Games. We're releasing a Nintendo Switch 2 edition of Sid Meier's Civilization 7. In Civ 7, you'll establish an empire and guide your people throughout the ages of history. With the new mouse controls, players can enjoy a more intuitive gameplay experience. Civ 7 launches on the same day as Switch 2. And if you already own the Nintendo Switch version, you can experience mouse controls on Switch 2 by purchasing the upgrade. And we have even more news from 2K. Hi, I'm Lionel Jinks. And I'm Dan Bishop. Our final announcement for today is that WWE 2K is coming to Nintendo Switch 2. Plus NBA 2K as well. We can't wait to see you in the ring. And on the court. 4 kids find this old tattered man. Off they went armed with nothing but youthful enthusiasm and a profound lack of preparation. Boom! Terrible at steering a raft. Let's slay some trees. Awesome! You nailed it! Otro Minecraft genérico. Tastes amazing, doesn't it? Really have started to master this survival thing. Next stop, the top. Ha! Nicely done. Well, I think that's everything. Let's set sail. This time, for home. Hi, I'm Dave Crooks from Dodge Roll. Oye, así que hicieron mi barba. Pero es que se me enchina. Here's the first look at Enter the Gungeon 2. Dodge countless bullets and aim for the Gungeon's depths in our roguelike shooter sequel. Now reloaded in a new 3D art style. You can expect some fan-favorite elements to return. We're still working on the game, and we're excited to share more with you in the future. The Seeker. Hello, my name is Adam Badowski from CD Projekt Red. We are delighted to bring the immersive world of the dark future to Nintendo players for the first time. Cyberpunk 2077 is an open-world action-adventure RPG set in Night City. Thanks to Nintendo Switch 2, you can transport yourself to the city of dreams at home or on the go. Get ready to meet unforgettable characters and discover engaging stories when Cyberpunk 2077 Ultimate Edition comes to Nintendo Switch 2 on launch day. こんにちは、スクエアエニックスの浜口です。任天堂スイッチ2でファイナルファンタジー7リメイクインターグレードを発売いたします。本作はミッドガル脱出までを描いた3部作シリーズの1作目となり、20年以上の時を経て再創作された新しい FF7 を体験いただけます。スイッチ2で展開する FF7 リメイクシリーズにぜひご期待ください。
Este ya es el mixiado de todos. Por los menos importantes. Oh, mira. 2025, a ver si es cierto. A ver si es cierto que tenemos Silsorio este año. Y ella perdí las esperanzas. A ver si es cierto, por fin. Cosmic Invasion va a salir hasta invierno. Raiders. Somnium Fire. Fortnite. Uy, el Nighton.ここまでたくさんのタイトルをご紹介してきましたが、次がソフトメーカーさんの最後のタイトルになります。ご覧ください。Llevamos casi una hora, ¿eh? Ya casi va a acabar esto. Y no han dado señas de Smash. My blood. I give you my life. Turn, O wheel, and transport him to a night of moonlight, to humanity's very dusk. From somewhere. Close your eyes and contemplate now the moon, as befits the soon-to-depart. I pray that you are able, carrier of blood. ¿Se ve bueno este juego?
se ve coqueto. The moon tears will flow for one, and one alone. The Duke's Blood. Se ve coqueto, se ve coqueto. Ok, 2026. Sí, ya para el otro año. Es el exclusivo de Switch 2. ご覧いただいたのはフロムソフトウェアさんが手掛ける完全新作タイトルです。どのようなゲームなのかについてはディレクターの宮崎さんが語るクリエイターズボイスを公開しますので、ぜひご覧ください。ソフトメーカーさんのタイトルの紹介は以上です。Okay. ご出演いただいた開発者の皆様、また今回の発表に映像をご用意いただいたソフトメーカーの皆様、本当にありがとうございます。ご覧いただいた以外にも Nintendo Switch 2に向けて多くのゲーム開発を進めていただいています。今後もたくさんのタイトルをご紹介していきますのでお楽しみに。続いてはこちらの映像をご覧ください。A ver, ¿qué más vas a traer? Bueno, del Smash. Todos queremos Smash. Un Kirby. Ya sabemos que los Smash, el personaje principal es Kirby. No es Mario, es Kirby, así que... Ok. Ah, sí, hace un nuevo Kirby. ¿O no? Un Kirby de carrera. Ok. Pues sí, Sakura y quién más. Nintendo GameCube のカービィのエアライド以来22年ぶりに完全新作が登場します。No sabía, no lo conocía. 桜井さんが手掛けるカービィのエアライダーにぜひご期待ください。次が最後の映像となります。El último trailer. Vamos a hacer Smash, ¿verdad? No, no va a ser Smash. Pues esperemos que sí exista un Smash para Switch 2. Pero pues a ver qué pasa. Tengo eyes. Donkey Kong.
Sí, veo su cara muy diferente. Más aniñada o no sé. Más infantilada. Bananza. 7でjulio。ご覧いただいたのはドンキーコングの新しい 3D アクションゲームドンキーコングバナンザです。唯一無二のパワーで敵も壁も地面も全てを破壊しながら巨大な地下世界を突き進みます。詳細は改めてお伝えしますのでお楽しみに。ここまでご覧いただきありがとうございます。改めてになりますが、Nintendo Switch 2の発売日は6月5日です。最後に発売する本体のご紹介です。まずは Nintendo Switch 2の本体です。これに加えダウンロード版のマリオカートワールドがセットになった本体も発売します。詳しくはダイレクト終了後に公開する公式ホームページをご覧ください。駆け足になりましたが、今回お伝えする内容は以上になります。発売までもうしばらくお待ちいただくことになりますが、Nintendo Switch 2を皆さんにご体験いただけることを今からとても楽しみにしています。最後までご覧いただきありがとうございました。Qué intenso, carnal, qué intenso. Me hubiera gustado ver Smash, pero a lo mejor salir después. Si es que sí llega a existir, pues es probable que ya no haya Smash, como habían llegado a comentar. Pero bueno, ya veremos después qué pasa. Pues bueno. Pues creo que es todo por ahorita. Pues bueno, si estuvieron por ahí, muchas gracias y nos vemos a la próxima. Chao.